Shabash, ni saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba umekuwa na siku nzuri, siku ya kufana, siku hii ya 7 ya mwezi Machi mwaka 2022. Nami nimekuwa na nzuri pamoja na mwenzangu upande wa lugha ya ishara teenager ambaye ni Mwale Mraro. Tupo tayari kukuangazia yale ambayo yamejiri siku nzima katika pembe za taifa na hata nje ya taifa la Kenya, mtazamaji. Lakini kwanza tupate vipasho. All is well across the country, and we are now all focused on ensuring that we do this for our children, and we'll spend time moving around. Candidates will be able to sit the exam without any fuss for the next 3 days or so. Mitihani ya kitaifa ya nanga watahiniwa milioni 1.2 wa darasa la 8 wakiandika ya siku ya kwanza. Ya kuwa tutaendelea kwa huu mgomo mpaka ile time County Government of Mombasa italipa mishahara yetu yote complete. Some of us have served for 7 months and another group has served for 3 months, complete months. Wahudumu wa afya kaunti ya Mombasa na Nakuru wagoma kisa hawajalipwa mishahara. He said, President Kenyatta at some point said there was nothing he could do. I think that's a question he need to direct to President Kenyatta. I would not throw up my hands that I have nothing to do. I have something to do. Na naibu wa Rais William Ruto amkebehi Rais Uhuru Kenyatta. Naibu Rais William Ruto amkebehi Rais Uhuru Kenyatta kuhusu jinsi anavyokabiliana na jinamizi na ufisadi. Na karibu mtazamaji, tuangazie yaliyojiri. Jina langu ni Vincent Kerosi, upande wa lugha ya ishara kama nilivyokujuza hapo awali tunaye teenager Brian Muraro. Mtazamaji, ni kwamba watahiniwa takriban milioni 1.2 kwa siku 3 zijazo wanatarajiwa kukalia mtihani wa kitaifa wa KCPE ambao umeng'oa nanga Jumatatu ya leo. Katika siku ya kwanza, waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amehakiki utayari wa asasi za serikali kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanaukalia mtihani huo bila tatizo. Kadhalika, maeneo tete kiusalama yametiliwa mkazo zaidi ili kuhakikisha kwamba kaunti za Pwani, Bonde la Ufa na Kaskazini Mashariki ya Kenya zinafanya mtihani vilivyo kama anavyoarifu Chris Sambo. Mtihani wa kitaifa wa KCPE umeng'oa nanga rasmi maeneo yote nchini Kenya licha ya hali ya kiusalama kutishia maeneo mbalimbali. Siku ya kwanza ikiwa bila tashwishi yoyote kwa wanafunzi zaidi ya milioni 1 ambao wanatarajiwa kukalia mtihani huo. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i mapema hii leo aliongoza ufunguzi wa kontena ya mitihani kaunti ya Machakos, hakihakiki utayari wa serikali kuhakikisha kuwa hakuna udanganyifu wa mtihani huo. I mean, this is how our country is built. This is the stuff that builds our country. You know, when we all come together and do public service such as we are doing, this is how our country is going to be great and our country is going to succeed. We are doing this for our children, but we are also building a solid and strong foundation for the future of our country. Matiang'i akishikilia kuwa tayari miundo msingi imewekwa kukabili maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama. I've been talking to colleagues from Rift Valley. I've been on phone with the Regional Commissioner in Rift Valley, my colleagues in Northeastern, the Regional Commissioner for Coast, who just spoken, early this morning, and all is well across the country, and we are now all focused on ensuring that we do this for our children, and we'll spend time moving around. Eneo la Pwani ambalo limekuwa kwenye hali tete ya kiusalama haswa katika kaunti ya Lamu, ikiwa chini ya uangalizi wa maafisa wa kijeshi kuhakikisha kuwa hakuna changamoto zinazoibuka. Mkuu wa mkoa wa Pwani John Elungata akisema kuwa tayari siku ya kwanza usalama umeimarishwa. Wanafunzi 100,000 wamejisajili katika eneo la Pwani. We have agreed that in places where vehicles cannot reach, KDF will be able to lift this exam. And I think it's doing that this morning. We also have elaborate escorts for the exam in all parts of this region.
Suala la udanganyifu wa mitihani ya kitaifa limekuwa donda sugu, wasimamizi wa vituo vya mitihani wakishikilia kuwa tayari mianya imezibwa na kwamba iwapo kutakuwa na majaribio ya udanganyifu, asasi husika zitakuwa kwenye uangalizi. We have appealed to all the center managers to be vigilant as we repeat what we have always said every year, that the exam should be an exam of integrity. Akizungumza kamishna wa kaunti ya Murang'a Kirk Ngumo amewataka wananchi kutoa taarifa za udanganyifu wakati wa mitihani ya kitaifa inaendelea. We have made enough security arrangements. Every exam center has 2 armed police officers manning the center. I want to appeal again to the members of the public that if you sense anything that you think might compromise this exercise, please do not hesitate to raise it up. Baada ya kung'oa nanga Jumatatu leo, mtihani wa KCPE utaendelea kwa siku 2 zijazo na kukamilika Jumatano juma hili kabla ya mtihani wa sekondari KCSE kung'oa nanga rasmi. Chris Sambo, Mwale. Papo hapo ni kwamba wafungwa 7 wanaotumikia kifungo cha maisha ni miongoni mwa watahiniwa 20 walioanza mitihani ya kitaifa hii leo kwenye gereza la Naivasha. Wafungwa hao wakijiunga na wanafunzi wengine kote nchini kufanya mitihani ya KCPE. Licha changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo gerezani, wafungwa hao wana matumaini ya kupata alama nzuri kwenye mitihani hiyo. Faith Kaulo na taarifa hiyo kwa kina. Siku ya kwanza ya mtihani wa kitaifa wa KCPE kwenye gereza la Naivasha limekuwa shwari. Watahiniwa gerezani humo wakimaliza leo hii na tabasamu usoni, wengi wakiwa na ujasiri ya kwamba watapata alama za juu. Nimefurahia siku ya leo kufanya mitihani ya leo ya darasa la 8 na ninatarajia kwamba nipata alama zaidi ya 270 hivi. Ngalau sijawahi kufanya mitihani ya darasa la 8. Hii mitihani wakati nilifanya sikia kwamba sio mbaya lakini kuna usito tu kidogo, lakini sio sana. Miongoni mwa watahiniwa hawa 7 ni wanaotumikia kifungo cha maisha, wafungwa 11 wakitumikia kifungo cha muda mrefu, huku wengine wakitumikia kifungo cha wastani au muda mfupi. Na natumikia kifungo cha maisha gerezani, na makosa ambayo nilifanya ni ya defilement, kafungwa kifungo cha maisha. Moro, mmoja wa wafungwa wanaotumikia kifungo cha maisha, ana ujasiri ya kwamba atapata alama zitakazomwezesha yeye kuendelea na masomo yake na kujiunga na shule upili. Natarajia kwamba kwa imani ya Mwenyezi Mungu nitaendelea na Mungu aniongoze nipite tena zaidi. Afisa msimamizi gerezani humu Kevin Muhoro anasema kwamba watahiniwa hawa wamejitayarisha vilivyo ili kufanya mtihani huu na kuibuka na alama za juu. Around inmates who are various categories, we have 7 lifers who are serving life sentences, and also we have 11 officers who are inmates who are taking the examination who are long sentence. So, and the youngest of them is 32 years and the oldest is 44 years. Na licha changamoto chungu nzima ikiwemo uhaba wa walimu na vitabu vichache vinavyostahili kutumiwa na zaidi ya wanafunzi 1000 waliojiandikisha kwenye mradi wa elimu gerezani humu, matumaini bado yapo ya kwamba watahiniwa hawa watapata matokeo bora. And we believe that this year we are going to post good results despite the obstacles that we went through. We are hopeful and optimistic that we are going to get good results this year. Aidha, wafungwa 2 waliojiandikisha kufanya mtihani huu hawakuweza, kwani mmoja alihamishwa huku mwingine akiachiliwa huru. Faith Kaulo, Mwale wa Kirk. Ama kweli kuvunjika kwa koleo si mwisho unze mtazamaji. Hata wakiwa kule gerezani sharti maisha yataendelea. Kutoka meza ya Mwale wa Kirk tuwatakie kila laheri watahiniwa wote
wa darasa la 8 na bila shaka wale wa kidato cha 4 ambao watakuwa wanaanza mtihani wao tu, ambao tayari wameanza na watakuwa waendelea vile juma hili litakavyokuwa likisonga. Mbali na hayo ni kwamba wahudumu wa afya kutoka vitengo vyote katika kaunti ya Mombasa wamesitisha shughuli za matibabu katika vituo vya afya kaunti hiyo. Kulingana nao, hawatarejea kazini hadi pale uongozi wa kaunti ya Mombasa utakapowalipa mishahara ya mwezi wa Januari na Februari. Haya yanajiri huku wanafunzi wa masomo ya kliniki kote nchini wakiomba kufutia madai ama wakigoma kufutia madai ya kutolipwa kwa ruzuku ya kila mwezi, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Aida Munzatsi. Sio mara ya kwanza kwa wahudumu wa afya katika vituo vya afya vya umma kugoma hapa nchini, swala ambalo ulemaza shughuli za matibabu hospitalini, huku Mkenya wa kawaida akiumia. Kuanzia leo hii, huenda wakazi wa kaunti ya Mombasa na maeneo mengine ya pwani wakahangaika pakubwa, wahudumu hawa wa afya wakiapa kutorejea kazini hadi pale watakapolipwa mishahara yao. Ya kuwa tutaendelea kwa huu mgomo mpaka ile time County Government of Mombasa italipa mishahara yetu yote complete. Manake pesa tunajua washazipata kutoka serikali kuu. Awali wahudumu hawa kutoka vitengo mbalimbali vya afya walitoa makataa ya siku 7 ambayo wanadai yalipuuzwa. We want to tell you we have accommodated you for so long. 2021 is over. For 2022 it's serious business. Our money or no work. Period. Sikitiko makubwa sana. Tumeishi kama beggars. Tunaomba, imagine wewe you are a qualified health worker, lakini maisha ambayo tunaishi is better than a street children. Kando na mishahara, wanaitaka serikali ya kaunti ya Mombasa kulipa michango yao ya NSSF na NHIF ya miezi 5 iliyopita. But when you go to the county, you have been having meetings with them, they say they had other pressing issues. Now we are wondering what pressing issues were more pressing than our salaries. Wakati mgomo huu unajiri Mombasa, wanafunzi wa nyanjani wa masomo ya uafisa wa kliniki kote nchini wamegoma, wakitaka kulipwa ruzuku zao za kila mwezi. We feel like we are useless, we feel like our cause is useless, we feel like the government has failed us. None of us has received any form of the payment, and we are struggling upkeep and everything here. Migomo hii inatarajiwa kulemaza shughuli za kimatibabu, haswa kwa Mkenya wa kawaida anayetegemea huduma hizo kwa vituo vya afya vya umma. Jina langu ni Aida Munzatsi, nikiripotia Mwale wa Kirk. Tupae hadi ughaibuni, shabaha ikiwa katika taifa la Uingereza, ambapo naibu wa rais William Ruto leo hii amefanya mkutano na Wakenya wanaoishi Uingerezani ama Uingereza mjini London, na kisha baadaye kufanya kikao kwenye jumba la Chatham na kutoa hotuba. Ruto aliangazia masuala mbalimbali ya humu nchini. Akijibu swala lililoulizwa kuhusu ufisadi nchini, naibu wa rais William Ruto amemrushia mijeledi Rais Uhuru Kenyatta kuhusu matamshi yake ya ufisadi na ukosefu wa uwezo wa kutatua swala hilo. Ruto alisema kuwa ana uwezo wa kuchukua hatua mbalimbali ili kumaliza ufisadi nchini. Hii ni ikiwemo kuona kwamba uhuru wa mahakama umesalia kidete. Today, anybody in Kenya will tell you the fight against corruption is laced largely with political persuasion. If you have challenges of having stolen from the public, you only need to be a friend. You only need to profess that you support the handshake and you support the BBI, and you will have no consequences. There are so many people who pontificate about the fight against corruption. He said, President Kenyatta at some point said there was nothing he could do. I think that's a question he needs to direct to President Kenyatta. I would not throw up my hands that I have nothing to do. I have something to do. I need to get the criminal justice system to have its own financial independence, give them the capacity, the software, the human capital, the hardware to deal with corruption. I have said that I will roll out
the judiciary fund to enable the judiciary to deal with accountability. Na mtazamaji, baada ya chovya awamu hiyo ya kwanza, mtazamaji usiende mbali, manake awamu ya pili bado buyu letu la asali limesheheni kweli kweli. Tunazo taarifa nyingi, ikiwemo taarifa kuhusiana mtazamaji na masala ya usalama, bila kuangazia mtazamaji masala yalivyo katika magereza yetu. Usiende mbali. According to statistics conducted in Kenya, more than a third of the Kenyan population suffer from tooth decay. The same statistics found out that more than 43% of the Kenyan population only brush their teeth once a day. So 2 minutes per segment, making sure you're taking your brush round and round, following the curve of the gum. More than a quarter of the Kenyan population avoid smiling due to bad teeth. Some foods lead to discoloration of teeth. Red wine, coffee, things like that can make your tooth not look as white as it should be. My name is Dr. Patricia Shuri, a dentist. My name is Aida Munzati. Together with Dr. Shuri, catch us this Monday at exactly 7:30 p.m. on this episode of Health Nuggets as we look at oral health you don't want to miss. Tuna mtazamaji, serikali imeanza mpango wa kutafuta hati miliki kwa ardhi zote zinazomilikiwa na vikosi vya usalama, haswa kitengo cha magereza. Haya ni kulingana na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, aliyetoa onyo kali kwa yeyote yule ambaye huenda amenyakua ardhi au yupo kwenye ardhi inayofaa kumilikiwa na kitengo cha polisi wa magereza. Waziri Matiang'i amefichua kuwa wanyakuzi wa ardhi hizo si wengine bali wafanyakazi wa umma wenye ushawishi mkubwa, wakiwemo mawaziri wa zamani, makamishna wa magereza na kadhalika. We have started a very active process of titling prisons land. When you look at the list of the people who have stolen our land, prisons land, it reads like the list of who is who has been a minister, PS or Commissioner General of Prison Service before, or who has had anything to do with the prison service before. It is shameful, honestly. Akizungumza kwa ukali, Matiang'i amekariri kuwa wizara yake haitatulia hadi pale ambapo ardhi hizo zimerejeshewa wamiliki halali, hata kama ni kuyabomoa majengo yoyote yasiyo halali kwenye ardhi zilizonyakuliwa. And we are working here in trust on behalf of the people of Kenya. What is expected of us is that we make our contribution, develop the institutions so that those who come after us, our children and our children's children, find institutions that are growing that can serve them. But we cannot behave as though we are here to take them all and decimate them and destroy them. Akizungumza alipozuru mradi unaoendelea wa ujenzi wa hospitali ya chuo cha maafisa wa magereza katika eneo la Ruiru, waziri Matiang'i amelitaja gereza lililoko Yatta, kaunti ya Machakos, ambalo limesalia na ekari 15 pekee baada ya ardhi yake kunyakuliwa. They are actually now squatting on land which essentially was belonged to the prison service. And then there are all manner of people, you know, some of them very senior public officials who have taken up prison land. Kwa upande mwingine, Matiang'i amefichua kuwa tayari serikali imeshaagiza shilingi bilioni 3.4 kutumika kulipa madeni kwa watoaji huduma mbalimbali kwenye magereza yote nchini. These resources we pay, we have also to do so within the framework of the law that exists, to convince the accountants and the auditors here
that you actually supplied the goods for which you are claiming payment. The process is meticulous. And you know, in the case of the burning bills in the prison service, they even attracted the involvement of the Ethics and Anti-Corruption Commission, the involvement of the DCI. Siku chache tu baada ya mamlaka ya utozaji ushuru KRA kuifunga kampuni ya mvinyo Keroche, sasa viongozi kutoka kaunti ya Nakuru wamelalamikia hatua hiyo, huku wakiitaka mamlaka hiyo kuandaa mazungumzo na bodi ya usimamizi wa kampuni hiyo ili kuyanusuru mamia ya watu watakaopoteza ajira kutokana na kufungwa kwa kampuni hiyo. Tineja Dennis Mnene anaizamia taarifa hiyo. Wakihutubia wanahabari, viongozi hao kutoka kaunti ya Nakuru wameitaja hatua ya serikali kufunga kampuni ya Keroche kuwa yenye ubinafsi na ambayo haijali maslahi ya waliokuwa wameajiriwa katika kampuni hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa vijana wa kaunti ya Nakuru, Bwana Stephen Mungai, wamesema kwamba watakaumia kutokana na hatua hiyo ya serikali kufunga kampuni ya Keroche ni vijana wengi waliokuwa wakinufaika na ajira yake. This issue of Keroche breweries has really caused a lot of damage towards the economy of Naivasha and to the young people at large. And we want to urge KRA, the Commissioner General of KRA, Keroche breweries, to sit down, solve this issue, to save the jobs of these 250 young people who might be rendered jobless within the next 7 days. Sasa viongozi hao wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta pamoja na serikali ya seneti na ile ya serikali kuu kuingilia kati mvutano huo, wakisema kuwa kampuni hiyo imewafaidi wakazi wa eneo hilo kwa zaidi ya miaka 25. Imagine the KRA Commissioner General will be petitioning you coming next week. We cannot sit back and watch as we destroy a local industry that has offered thousands and thousands and thousands of jobs to our young people coming down just for things of, you know. We want to come together as young people. We'll be petitioning Parliament, the President directly, and also the KRA. Viongozi hao pia wamelalamikia changamoto waliokumbana nazo baada ya kuathirika na COVID-19, hivyo kuitaja hatua hiyo kama ya kinaya. That the closure of this company during these post-COVID-19 recoveries is going to hurt many people directly and indirectly. That we urge our president to intervene and immediate with both parties, KRA versus Keroche breweries, to indulge to amicable resolution that will not hurt the common citizen. We all agree that paying of tax is our duty responsibility whatsoever, but whenever there is a tussle, proper room for negotiations must be readily available. That COVID-19 has ravaged the whole world and the local industries were not spared. That majority Kenyans are currently so much suffering due to high cost of living, food and other basic needs, not mentioning the high rate of unemployment. Kampuni ya Keroche imefungwa kwa tuhuma za kudaiwa zaidi ya milioni 300 na mamlaka ya utozaji wa ushuru KRA. Sasa kampuni hiyo huenda ikakadiria hasara ya zaidi ya bilioni 0.5 na zaidi ya wafanyakazi 250 kupoteza kazi zao. Dennis Munene, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, ni kwamba viongozi wa bodi ya uchaguzi wa chama cha UDA imewahakikisha wagombeaji kutoka maeneo ya Garissa kwamba kutakuwa na mchujo ulio wa haki na usawa. Vile vile bodi hiyo ikiongozwa na makamu mwenyekiti Umi Bashir umewahakikisha wagombeaji kwamba hakutakuwa na ubaguzi wowote katika mchujo wa chama hicho utakaofanyika kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 16 mwezi Aprili. We are in Garissa today to reaffirm and to ensure that our nominations will be free and fair. And in an instance where, as we all know, Northeastern has a tendency of settling for negotiated democracy, as a party, as long as there is only one aspirant contesting for a particular
ward or constituency or county, we shall not have primaries. But in an instance where there are 2 or more candidates, aspirants, then definitely we shall go for primaries. So as a board, we are here to ensure our aspirants that our nominations will be free and fair, and that our nominations will run from the 9th of April to the 16th of April. So there is the issue of the incumbents and the aspirants. We as a board are treating all aspirants as equal. In these meetings in about 24 counties, and basically we are just consulting our aspirants to set the ground for the nominations slated in April the 9th up to 16th. We simply came today to speak to them, to prepare them and to make them believe and assure them that indeed as a party we are more than willing to conduct a free and fair, credible and above all verifiable nomination process. Mwaniaji wa kiti cha urais na ambaye ni spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi ameendeleza mikakati yake ya kusaka uungwaji mkono kwa nia urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Muturi amempokea aliyekuwa gavana kaunti ya Nyandarua Daniel Waithaka kwenye chama cha The Democratic Party DP. Akizungumza, spika Muturi ametoa uhakika kuwa atatua ushindi wa urais kwenye uchaguzi wa urais mwezi Agosti. Sasa Mount Kenya, kwa nini tuigie sisi wote mmoja badala ya kuigia DP, tuigie ingine? Sababu when time comes for knocking heads off, it will be much easier. I pick one person and I knock him off. I pick another, I will knock him off. But when you have a base or a seat that you are sitting on, it will be impossible to knock you down completely. Kwa hivyo sisi wote tuangalie tunaendelea wapi. And what I can promise and hope will happen, God with us, we are going to have a major change after 2 months. Na hatimaye ni kwamba taifa la Kenya limetia sahihi na Marekani kuanzisha kiwanda cha kutengeneza chanjo nchini kwenye mkutano wa mtandaoni uliofanyika leo hii na washikadau muhimu kutoka Kenya na Marekani ni pamoja na kampuni ya Moderna. Mkataba huo umeafikiwa ili kukubali kuwepo kwa kiwanda hicho nchini. Baadhi ya chanjo zitakazotengenezwa ni pamoja na chanjo ya virusi vya ukimwi. Hatua hii ikiwa manufaa kwa taifa la Kenya na bara Afrika kwa jumla. Kampuni ya Moderna itatoa dola milioni 500 kwa ujenzi huo utakaoangazia utengenezaji wa dawa vile vile. We want to express our gratitude to you and the entire Moderna team for everything that you have done and the support that you have given to make this day a reality. Truly grateful for this, and I think this will be transformative, not just in helping us with the current pandemic, but also preparing the African continent for future pandemics, and I think this is what is most important. I would also like to thank the American government. The American government has also been very supportive to Kenya, to Africa, not only to make this day happen, but also in the support that they have given us in donations of vaccines at a time when they were critically needed here in Kenya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kufunganya vyangu vyepesi na kuondoka studioni. Mtazamaji, leo hii sitakupatia falsafa za mzee nguli Nelson Mandela, ila nitakwambia kitu kimoja. Ningependa kuwatakia fanaka na heri watahiniwa wote wa mtihani wakachape yani KCPE na wale wakachase yani KCSE mtazamaji. Lakini nao wawili hapa ambao ningependa kuwataja kwa majina. Mmoja anakwenda kwa jina la Alex Nyaga ambaye anafanya mtihani wake wa kidato cha 4 kutoka shule ya Don Bosco Boys, na bila shaka bila kumsahau dadangu anayekwenda kwa jina la Jedida Mnene ambaye anafanya mtihani wake kutoka shule ya Alliance Girls jijini Nairobi. Wote hawa wawili pamoja na wengine wengi maelfu na maelfu wanaofanya mitihani yao tuwatakie kila laheri kutoka meza ya Mwale wa Kirk. Tuonane atakapojalia Mwenyezi Mungu siku mwanana. Kwa heri.